Hello students, welcome to the next lecture in the course of the basic mechanical engineering. Actually this is the lecture number 10, and in the last lecture we have discussed the heat transfer only, but in the last lecture we have completely discussed regarding the conduction mode of the heat transfer, right? Now this is also the lecture of the heat transfer only, and in this lecture we are actually going to focus on the convection mode of the heat transfer and the radiation mode of the heat transfer. Okay, in the last lecture I told you that there are three modes of the heat transfer: conduction, convection and radiation. Okay, out of that, conduction we have covered in that Fourier's law of the heat conduction that we have already discussed, and what are the key points related to the thermal conductivity, and that we have discussed there, right? Now see here, now in this lecture actually we are going to focus convection and radiation, and in this convection what are the laws available, and radiation what are the laws available, and what are the different key points important from the exam point of view. Okay, so let's start with the convection. So what is mean by convection? I already told you in the last lecture. Okay, convection काय आहे मी तुम्हाला सांगितलं होतं. What the example I have given you, that suppose for example there is a container, and in this container let's say there is a container fill up with this water. Okay, and if you provide the heat from the bottom to this container, obviously the bottom molecule will acquire some heat, and their density of this molecule will decrease, and this molecule go to the upward, and it will transfer heat at the top molecule, right? And when this top molecule gets cooler, again its density will increase, and this top molecule again try to go at the bottom, right? So this is the phenomena, and the phenomena by which the heat is getting transferred over here, that is nothing but the convection, right? So we have one law that actually relate the heat transfer of the surface with the its adjacent fluid. Okay, आपल्याला इथं आता कॉन्वेक्शन मध्ये एक लॉ डिस्कस करायचा आहे की दॅट लॉ व्हॉट दॅट लॉ विल टेल अस हाऊ द हीट इज गेटिंग ट्रान्सफर फ्रॉम द सरफेस टू द ॲडजस्टंट फ्लुइड. ओके, एक सरफेस आहे, त्या सरफेसच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जर तुमचं लिक्विड जर असेल तर हाऊ दॅट हीट इज गेटिंग ट्रान्सफर फ्रॉम दॅट सरफेस टू लिक्विड, अँड हाऊ दॅट अगेन दिस लिक्विड or molecules are transferring heat from one region to the another region of the same fluid, right? So we'll discuss that law, and that law is nothing but your Newton's law of the cooling. Okay, so this Newton's law of the cooling actually we have to discuss in the convection mode of the heat transfer. Okay, so let me write this statement, that is nothing but Newton's law of cooling. Okay, now see here what this actual Newton's law of cooling states, that whatever heat transfer from the surface to the fluid, see here there is a surface, and from this surface the heat will get a transfer to this fluid, right? So what is the rate of this heat transfer? Actually the heat is transferring per unit time, so what will be the rate of this heat transfer is actually depend upon the this surface temperature. Let's say I am saying this surface temperature at a T suffix s, and let's say this fluid having the temperature Tf, right? So Ts and Tf, these are the two temperature. Actually what is the difference between this Ts and Tf? It is directly proportional to your heat transfer rate. Okay, and it is also proportional to the area exposed to this heat transfer. Okay, see here what the actual Newton's law of cooling gives. If you see the mathematical statement of this Newton's law of cooling, we can say the rate of heat transfer, that is Q, is directly proportional to the area exposed to the heat transfer, and also directly proportional to the difference between the temperature of the surface and temperature of the fluid, right? So this in this way we can give the mathematical statement. See here what is Q? You know that already, this Q is nothing but the rate of heat transfer. Okay, it is nothing but the rate of heat transfer. Next, if you see what is this area, this area is nothing but the exposed area. Okay, area exposed to heat transfer, right? And if you see the next, this Ts is nothing but the surface temperature. This is nothing but the surface temperature, and next this Tf is nothing but the fluid temperature, right? ते नावावरूनच तुम्हाला कळतंय. ओके, actually we have given the suffix, this s is for surface and f is for the fluid. Now whatever the proportionality constant given by the Newton over here, Newton जो इथं proportionality constant दिलेला आहे, that is nothing but the coefficient of the convective heat transfer. जसं आपण Fourier's law मध्ये बघितलं होतं, there was the k as a proportionality constant, and that was nothing but the that is nothing but the coefficient of the conductive heat transfer. तसंच इथं काय असणार आहे, coefficient of the convective heat transfer. So see here, if you put the proportionality constant over here, this Q will be equal to h into, now the proportionality constant will be denoted by h, as in the Fourier's law we have denoted by the k, right? So see here, h into a into Ts minus Tf, this will be the actual expression.
So this is the formula by which you can calculate the heat transfer from the surface to the fluid, right? So see, आता इथं सगळ्या क्वांटिटी तुम्हाला माहीत आहे, but if you see what is this H will be nothing but the coefficient of, it is nothing but the coefficient of convective heat transfer, right? So this is nothing but the expression of the Newton's Coulom's law. नाउ सी आता हा जो एच जर बघितला, आता लास्ट लेक्चरमध्ये पण आपण बघितलं की जो तुमचा प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट होता काय के, जो वेगवेगळ्या फॅक्टरवरती डिपेंड करत होता. सिमिलरली हिअर दिस एच इज द प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट अँड दिस इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फॅक्टर्स. ओके, इफ यू सी द फॅक्टर्स ओवर हिअर, द फर्स्ट फॅक्टर इज नथिंग बट द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी. सो थर्मोडायनामिक, वॉट एवर युअर प्रॉपर्टीज ऑफ द थर्मोडायनामिक, that is nothing but the temperature, pressure, again different number of properties are there. So depend on this H value will depend on these properties. Okay, obviously you are transferring the heat, so obviously it will be depend upon the thermodynamic property. If you see the second dependency, that is nothing but the nature of the fluid flow. Okay, is your fluid flowing a steady flow or it is unsteady flow? There are different factors that depend on that, this H value, right? So third, if you see the geometry of the surface, okay, if your surface is irregular or regular surfaces, they depend on that, the energy transfer will also be there. So geometry of the surface is also one of the factor which affects the value of the H. If you see the fourth factor is nothing but the prevailing thermal condition. Okay, again prevailing thermal condition, that means we want to say that is nothing but the temperature of the surface or temperature of the fluid. Okay, these are all the parameters depend on which these H, nothing but the coefficient of convective heat transfer depend, right? Again from here, if you see, if you rearrange this equation, या equation ला जर तुम्ही rearrange जर केलं तर how can you write that equation? See what the equation you are having, that Q is equal to H into A into Ts minus Tf, right? So I will rearrange this equation and I can write this Q is equal to Ts minus Tf divided by 1 upon HA, right? तो 1 upon HA जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता त्याला आपण आता काय घेतलेला आहे, डिनॉमिनेटरला घेतलेला आहे. सी हिअर आपण मागच्या लेक्चरमध्ये पण काय केलं होतं की जे तुमची इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी असते, वी हॅव कम्पेअर्ड दॅट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी हिअर विथ द हीट ट्रान्सफर, राईट? अँड इन दॅट लेक्चर ऑल्सो वी हॅव टोल्ड दॅट इफ युअर I is equal to dV by R, that means obviously this will be current, this will be voltage difference and this will be the resistance. Similarly, if you take the analogy over here, you can say that this Q is nothing but the current, this Ts minus Tf is nothing but the temperature difference instead of the voltage difference. And obviously then if you if you take the analogy, obviously this 1 upon HA will be nothing but the resistance. Okay, आणि मागच्या वेळेस बघितलं आपण, that was nothing but the thermal resistance. Okay, here also it will be thermal resistance, but it will be a convective thermal resistance. In the last lecture we have seen that is nothing but the conductive heat conductive thermal resistance. So here 1 upon HA will be nothing but the convective thermal resistance. ओके, याच्यावरती तुम्हाला डायरेक्टली MCQ फॉर्म होऊ शकता. जे की पॉईंट्स आहे की what is nothing but the convective thermal resistance, there will be a different formulas in the 4 option and you have to choose the correct one, right? So these are the key points and on which directly question can be asked. क्लिअर झालं. सो इन दी कॉन्वेक्टिव्ह हीट ट्रान्सफर आपल्याला एवढंच बघायचं होतं, दॅट इन दी कॉन्वेक्टिव्ह हीट ट्रान्सफर जे इम्पॉर्टंट आहे दॅट इज नथिंग बट दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ द कुलिंग अँड त्याचं स्टेटमेंट. ओके, कंडक्शन आपण डिटेलमध्ये बघितलं. नाऊ वी हॅव फिनिश दी कॉन्वेक्शन. कॉन्वेक्शनमध्ये तुम्हाला जास्त काही पार्ट नाही ॲज पर युअर सिलेबस. अँड इफ यू सी दी रेडिएशन विल सी इन डिटेल, बी क्वेश्चन कॅन बी आस्क ऑन दॅट. ओके, सो विल स्टार्ट दी next and that is nothing but the radiation of the heat transfer. Okay, or a radiation mode of the heat transfer. So let me write over here, it is nothing but the radiation mode of heat transfer. Okay, now my dear friends, if you see or if you watch the last lecture मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं what is the difference between the conduction, convection and radiation. ओके, रेडिएशनसाठी आपण काय एक्झाम्पल घेतलं होतं, रेडिएशनसाठी आपण बघितलं होतं की इफ यू आर सीटेड ऑन द अर्थ, तुम्ही जर अर्थवरती जर बसलेला असाल तर ऑब्वियसली फ्रॉम द सन यू आर गेटिंग दी सनलाईट ओव्हर देअर, राईट? अँड इफ यू सी दिस सनलाईट, या सनलाईटमुळे तुम्हाला काय होतं इथं हॉट फिलिंग येते, बरोबर? यू आर फिलिंग हॉट ओव्हर हिअर. वाय यू आर फिलिंग हॉट ओव्हर हिअर? जस्ट because of these electromagnetic waves which providing the heat to you. Okay, because these electromagnetic waves are providing or transferring the heat from this sun to the earth, बरोबर? मग आता इथं बघा, obviously there will be some vacuum in between. Okay, but from this vacuum also, त्या vacuum मधनं पण हे सनलाईट काय होत आहे, पास होत आहे. म्हणजेच हे जे रेडिएशन जिथनं पास होत आहे, ऑब्वियसली आपण म्हणू शकतो की दिस रेडिएशन विल नॉट रिक्वायर एनी मीडियम इन ऑर्डर टू ट्रान्सफर द हीट. ओके, बट इफ यू सी द कंडक्शन अँड कॉन्वेक्शन, देर इज अ
there is a must requirement of the what medium. If there is no medium, the heat cannot be transferred by the conduction and convection. Okay, so see here we will see some key point regarding this radiation. जे radiation होत आहे किंवा जे radiation भेटतं आहे तुम्हाला इथं, जे लाईट्स भेटतं आहे इथं. ओके, तर त्या radiation विषयी आपण काही key point डिस्कस करणार आहे, and then we will move to the next topic. Okay, see here the emission of the thermal radiation depends upon the nature, temperature and state of the emitting surfaces. Okay, first key point what we can write, the emission. Okay, let me write it. The emission of thermal radiation, emission of thermal radiation. आता बघा याच्यामध्ये की पॉईंट काय आहे की कोणती पण जर सबस्टन्स किंवा कोणता पण सबस्टन्स तुम्ही जर कन्सिडर केला, इफ दॅट सबस्टन्स हॅविंग द टेम्परेचर ग्रेटर दॅन दी झिरो, ॲब्सोल्यूट झिरो, दॅट सबस्टन्स मस्ट radiate some heat over there, right? What I am saying, if there is some substance, let's say this is a substance, and this substance having temperature greater than the absolute zero. Okay, absolute zero पेक्षा it can be a 0 plus something, right? So absolute zero पेक्षा काहीतरी extra temperature त्याच्याकडे आहे. If that having the absolute temperature which is more than the 0 degree Celsius, then obviously it will radiate some heat over here. तो काय करणार आहे, heat radiate करणार आहे आणि त्याच्या थ्रू काय होणार आहे, heat energy transfer होणार आहे. बट इथं आपल्याला एक क्लिअर पॉईंट लक्षात ठेवायचा आहे की if you want to transfer the heat with the help of this radiation, there is no requirement of any medium. Without any medium you can transfer the heat from one region to another region, right? And that is the major difference between the conduction, convection and radiation, right? मग आपण की पॉईंट काय सांगितलं होता की emission of the thermal radiation depends upon the nature, temperature and state ऑफ इमिटिंग सरफेस. ऑब्वियसली बघा जिथनं तुमचे रॅडिएशन बाहेर पडत आहे तर त्या सरफेसच्या प्रॉपर्टीज काय आहे, ऑब्वियसली त्या सरफेसच्या प्रॉपर्टीवरती तुमचं जे थर्मल रॅडिएशन किंवा जे हीट इथं बाहेर पडते ती काय करते, डिपेंड करते. सो आय एम सेइंग द फर्स्ट की पॉईंट ओव्हर हिअर, द इमिशन ऑफ द थर्मल रॅडिएशन डिपेंड्स अपॉन व्हॉट, नेचर, टेम्परेचर, स्टेट ऑफ द इमिटिंग सरफेस. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एक सबस्टन्स आहे, लेट्स से दिस इज अ सबस्टन्स अँड इट इज हॅव्हिंग सम टेम्परेचर, लेट्स से सपोज फॉर एक्झाम्पल इट इज अ 30 डिग्री सेल्सियस. मग ऑब्वियसली ह्या तुमचा जो सरफेस आहे याच्यामधनं जर हीट रॅडिएट होत असेल तर ह्या सरफेसचं नेचर काय आहे, इट इज अ रफ सरफेस और इट इज अ स्मूथ सरफेस. अगेन व्हॉट इज द टेम्परेचर ऑफ दिस सरफेस, अगेन व्हॉट इज द स्टेट ऑफ दिस सरफेस. या सगळ्या याच्यावरती काय करतं की इथनं किती हीट रॅडिएट करणार आहे ते काय करतं, डिपेंड करतं. ओके, लेट्स सी दी सेकंड इम्पॉर्टंट पॉईंट अँड दॅट इज नथिंग बट दी गॅसेस विथ दी जर तुम्ही गॅसेसच्या रिगार्डिंग जर बघितलं तर विथ गॅसेस दी डिपेंडन्स इज ऑल्सो अपॉन दी थिकनेस ऑफ द इमिटिंग लेअर अँड दी गॅस प्रेशर. ओके, आता जर हे जे मी पहिला की पॉईंट सांगितलं, ॲक्च्युली इट इज ॲप्लिकेबल टू दी सॉलिड सर्फेसेस और लिक्विड सर्फेसेस. ओके, बट इफ यू सी द गॅसेस, इन केस ऑफ द गॅसेस, इफ यू सी इन केस ऑफ द गॅसेस, ह्या फॅक्टरवरती तर डिपेंड करतं, जी तुमची हीट रॅडिएट होणार आहे ती ह्या फॅक्टरवरती तर डिपेंड करतेच, ॲज वेल ॲज इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन इन दी गॅसेस दी डिपेंडन्स is also upon the thickness of emitting layer. Okay, the thickness of the emitting layer. Obviously जी हीट रॅडिएट होणार आहे गॅसेसमधनं त्याच्यामध्ये हाऊ मच नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स आर देअर अँड डिपेंड ऑन दॅट देअर विल बी अ रॅडिएशन. ओके, so obviously the number of molecules also depend upon this thickness of the emitting layer and also the gas pressure. Okay, gas pressure वरती पण काय करणार आहे, that radiation will be depend. Now if you see the third key point, the thermal radiation exhibit the characteristics similar to the visible lights and it will follow the optical laws. Okay, त्याच्यामुळे मी तुम्हाला जे एक्झाम्पल दिलेलं आहे बघा, मी तुम्हाला आय हॅव गिव्ह द एक्झाम्पल ऑफ दी सनलाईट. ओके, सो वॉट एव्हर दी प्रॉपर्टीज ऑफ दी सनलाईट्स आर देअर, दे आर कम्प्लिटली ॲप्लिकेबल टू रॅडियंट हीट. ओके, जे रॅडिएशन तुमचे बाहेर पडणार आहे त्याला कम्प्लिटली जे काही लॉज आहे ते लाईटचे लॉज तुम्ही काय करू शकता, ॲप्लिकाय करू शकता, किंवा जे काही तुमचे ऑप्टिकल लॉज आहे ते काय करू शकता, तुम्ही अप्लाय करू शकता. सो वी कॅन राईट दॅट कॅरेक्टरिस्टिक over here that thermal radiation exhibit the characteristic similar to those of the visible light. Okay, similar to those of the visible light and follow the optical laws. आता ऑप्टिकल लॉज म्हणजे काय बघा, तुम्ही बेसिक तुम्हाला माहीत असेल फ्रॉम द 9th and 10th दॅट अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी सेम ॲज कम्पेअर टू द अँगल ऑफ द इन्सिडंट अँड दीज आर द डिफरंट लॉज. ओके, रिफ्रॅक्शनचे काही लॉज आहे, काही रिफ्लेक्शनचे लॉज आहे, काही तुमचे एनर्जी ट्रान्सफरचे लॉज असतील. ओके, दीज आर ऑल द ऑप्टिकल लॉज अँड दॅट ऑल्सो फॉलो बाय दिस रॅडिएशन. ओके, सो फॉलो द ऑप्टिकल लॉज.
इफ यू सी दी नेक्स्ट पॉईंट ओव्हर हिअर दिस सिमिलर हाच एक पॉईंट आहे की त्या पॉईंटमध्ये परत आपण काय सांगू शकतो की दिस लाईट ऑर दिस रेडिएशन कॅन बी रिफ्लेक्टेड, इट कॅन बी रिफ्रॅक्टेड अँड आर सब्जेक्टेड टू स्कॅटरिंग अँड ॲब्झॉर्प्शन ओके वेन दे पास थ्रू द मीडिया. कारण ही रेडिएशन जे आहे तर समजा लेट्स से सपोज दिस इज अ सबस्टन्स अँड फ्रॉम दिस सबस्टन्स ऑर दिस सबस्टन्स रेडिएटिंग दी हीट ओव्हर हिअर ओके. मग या सबस्टन्समधनं जर रेडिएशन जर बाहेर पडत असेल लेट्स से दी रेडिएशन इज गेटिंग ओव्हर हिअर फ्रॉम दिस सबस्टन्स अँड इफ this radiation are getting incident on some another substance like some वेगळे दुसऱ्या सबस्टन्सवरती काय होत आहे ही जे रेडिएशन आहे ते काय होत आहे इन्सिडेंट होत आहे. Now after the getting incident on this second substance this radiation can reflect okay, this can reflect to the same region or it can get transferred from this media or it can get absorbed in this media okay. So what I am saying the completely light laws are applicable over here. So I can write over here the radiation can be reflected, the radiation can be reflected or we can say it can be refracted राईट. आता रिफ्लेक्शन मधला तुम्हाला डिफरन्स माहिती आहे ओके. अँड आर सब्जेक्टेड टू स्कॅटरिंग अँड ॲब्झॉर्प्शन ओके. आता स्कॅटरिंग काय आहे यू नो दॅट वेन दी लाईट इज गेटिंग इन्सिडेंट ओव्हर हिअर दी लाईट गेट स्कॅटर्ड ओव्हर हिअर राईट. सो दीज आर दी इट कॅन बी सब्जेक्टेड टू दी स्कॅटरिंग, इट कॅन बी सब्जेक्टेड टू दी स्कॅटरिंग अँड ॲब्झॉर्प्शन, scattering and absorption when they pass through the media okay, when they pass through the media. हे सगळे की पॉईंट आहे की जे आपल्याला पुढे यूज करायचे आहे ओके. दॅट्स वाय आय एम टेलिंग यू दिस पॉईंट इनिशियली when they pass through media, when they pass through media okay, clear. So remember this point and with this point we'll move to the next topic right. सो सी हिअर नेक्स्ट आपल्याला जे बघायचं आहे दॅट इज नथिंग बट दी टोटल इमिसिव्ह पॉवर ओके. म्हणजे आता हे रॅडिएशन जे होतं आहे तुमचं किंवा रॅडिएशन जे तुम्हाला कोणत्या पण सबस्टन्समधनं हे रॅडिएशन जे भेटतं आहे तर त्याचं आपल्याला इंटेन्सिटी आता कॅल्क्युलेट करायची आहे किंवा त्याची पॉवर कॅल्क्युलेट करायची आहे की तो किती हीट ट्रान्सफर करणार आहे ओके. सो विल सी नेक्स्ट दॅट इज नथिंग बट दी टोटल इमिसिव्ह पॉवर ओके. नाउ व्हॉट इज मीन बाय दिस टोटल इमिसिव्ह पॉवर. इफ यू आर सेइंग टोटल इमिसिव्ह पॉवर व्हॉट डज इट मीन टोटल इमिसिव्ह पॉवर. Generally this total emissive power is denoted by letter capital E okay. capital E ना आपण काय करणार आहे याला डिनोट करणार आहे total emissive power. Now see here what is mean by this total emissive power. This total emissive power is nothing but the total amount of radiation, it is nothing but the total amount of radiation, it is nothing but the total amount of radiation emitted by body per unit area per unit time okay, per unit time. What I am saying, suppose this is a substance and let's say this substance having some area A, but if you consider the unit area over here आणि युनिट टाईम जर कन्सिडर केला लेट्स से आय एम सेइंग दी 1 सेकंद. मग हा युनिट एरिया आहे 1 मीटर स्क्वेअरमधनं एका सेकंदामध्ये किती अमाऊंट ऑफ रॅडिएशन बाहेर पडते दॅट इज नथिंग बट दी टोटल इमिसिव्ह पॉवर ऑफ दॅट सबस्टन्स. क्लिअर झालं. सो ऑब्वियसली द युनिट ऑफ दिस इमिसिव्ह पॉवर विल बी नथिंग बट दी वॅट पर मीटर स्क्वेअर ओके. जनरली आपण युनिट टाईमच कन्सिडर करत असतो अँड इफ यू कन्सिडर दिस अमाऊंट ऑफ रेडिएशन, दिस अमाऊंट ऑफ रेडिएशन विल हॅव सम एनर्जी दॅट इज नथिंग बट दी जूल ऑर किलो जूल अँड जूल पर सेकंड जर बघितलं तर ऑब्वियसली इट विल बी पॉवर. सो आय एम रिप्रेझेंटिंग इट ॲज अ वॅट ओव्हर हिअर अँड अगेन पर युनिट एरिया. सो आय एम डिवाइडिंग दी मीटर स्क्वेअर ओव्हर हिअर राईट. सो व्हॉट विल बी द युनिट ऑफ दिस टोटल इमिसिव्ह पॉवर, इट विल बी वॅट पर मीटर स्क्वेअर. क्लिअर. सो आता हे सगळं बेसिक डिस्कशन केल्यानंतर आफ्टर डिस्कसिंग दिस बेसिक इन द टॉपिक ऑफ दी और अंडर द हेडिंग ऑफ द रेडिएशन वी विल मूव टू दी लॉज रिगार्डिंग दिस रेडिएशन अँड द फर्स्ट लॉ दॅट वी हॅव टू डिस्कस दॅट इज नथिंग बट दी स्टेफन बोल्ट्झमन्स लॉ ओके. वी वॉन्ट टू डिस्कस दी स्टेफन Boltzmann law okay, Stefan Boltzmann law. Now if you see what this Stefan Boltzmann law actually states, this Stefan Boltzmann law is actually related to the black body. Now what is black body that we will see later, but just remember here this black body this law is related to black body and what this law states that the emissive power आता emissive power काय आहे ते आपण आताच बघितलं ओके. the emissive power of a black body
it is actually regarding the black body, and how to, with the help of this black body, how to calculate for the another bodies, okay, that we'll see later. First we'll discuss for the black body. This emissive power of the black body will denote it by the EB, okay, E suffix B, so it will be for the black body. The Stephan-Boltzmann's law says that this EB is directly proportional to, or emissive power of the black body is directly proportional to the absolute temperature raised to power 4, okay. So it is very important over here. याच्यावरती तुम्हाला MCQ विचारला जाऊ शकतो की जी ब्लॅक बॉडीची जी इमिसिव्ह पॉवर आहे इट इज प्रपोर्शनल टू at what index of the temperature, or what power of the temperature, okay. So it is for at the fourth power, okay. So this EB is directly proportional to fourth power of the temperature. And again here obviously if there is a proportionality, there will be proportionality constant, and Stephan-Boltzmann suggests over here the proportionality constant as a sigma, okay. Sigma as a त्यांनी proportionality constant घेतला, and obviously then it will become sigma EB is equal to sigma into T raised to power 4, right. Now what is this sigma? This sigma is nothing but the Stephan-Boltzmann's constant, okay. This sigma is nothing but the Stephan-Boltzmann's constant. हे जे कॉन्स्टंट आहे बघा आपण इन दी टॉपिक अंडर द टॉपिक ऑफ द कंडक्शन ऑल्सो, कॉन्वेक्शन ऑल्सो, अँड हिअर इन द रेडिएशन ऑल्सो वी हॅव डिस्कस द 3 लॉज, अँड इन ऑल 3 लॉज देर इज वन proportionality constant, and the proportionality constant वरती directly MCQ can be formed, okay. See here this sigma is nothing but the proportionality constant, the Stephan-Boltzmann constant, you can say it one. And if you see the value of this constant is nothing but the 5.67 into 10 raised to power 8 watt. It is what will be the unit? It will be watt per meter square पर केल्विन रेस्ट टू पॉवर 4. आता हे युनिट मी का दिलं बघा, इथं जर बघितलं तुम्ही तर ऑब्वियसली ईबीची तुम्हाला युनिट माहीत आहे. व्हॉट इज द युनिट ऑफ दिस इमिसिव्ह पॉवर? इट इज नथिंग बट दी वॅट पर मीटर स्क्वेअर, ओके. अँड अगेन हा टेम्परेचर काय होणार आहे, इथं डिवाइड होणार आहे. सो आय हॅव डिवाइडेड हिअर बाय केल्विन रेस्ट टू पॉवर 4. क्लिअर? सो दिस विल बी द युनिट ऑफ दिस स्टेफन-बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट, अँड दिस टी इज नथिंग बट द ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर, ओके. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. हे नेहमी लक्षात ठेवा की पॉईंट, की नेहमी आपण टेम्परेचर घेताना कोणतं घेतो आहे? ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर घेतो आहे. क्लिअर? व्हॉट इज मीन बाय ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर ते आपण फर्स्ट बेसिक लेक्चरमध्येच बघितलं होतं, राईट. नाऊ सी नेक्स्ट दॅट वी वॉन्ट टू डिस्कस इज नथिंग बट दी मोनोक्रोमॅटिक इमिसिव्ह पॉवर, ओके. We have now recently discussed the total emissive power. Now we have to discuss the monochromatic emissive power, okay. Monochromatic emissive power that we want to discuss. This is not that much important from the exam point of view, but they can touch to this topic as per your syllabus, right. Now see here the rate of energy of the radiated heat per unit area of the surface and per unit wavelength. Actually what happen, the different wavelength having the different intensity of the radiation. See here तुम्ही जर लाईटचं जर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह जर बघितली सनलाईटची तर वी कॅन डिस्ट्रीब्यूट इंटू डिफरंट वेवलेंथ, ओके. त्या सनलाईटला आपण डिफरंट वेवलेंथमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करू शकतो, आणि त्याचे रिजन पण आहे हे तुम्हाला माहीत आहे, बरोबर. मग प्रत्येकाची वेवलेंथ वेगवेगळी आहे, तर ॲज दिस इमिसिव्ह पॉवर ॲक्च्युली अगेन डिपेंड अपॉन दी वेवलेंथ ऑल्सो, ओके. So per unit wavelength, that means 1 unit of the wavelength giving how much emissive power to you, that is nothing but the monochromatic emissive power, okay. So let me write the definition so that you will have the more clear idea. The monochromatic emissive power is nothing but the rate of energy, it is nothing but the rate of energy radiated, it is nothing but the rate of energy radiated per unit area of a surface per unit wavelength, okay, per unit wavelength. आता इथं सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट काय आहे की दरवेळेस आपण तर पर युनिट एरिया घेतोच आहे, बरोबर, पर युनिट एरिया. बट हिअर द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट इज नथिंग बट द पर युनिट वेवलेंथ. ॲक्च्युली हिअर वी आर रिलेटिंग द इमिसिव्ह पॉवर विथ द लेंथ ऑफ द वेवलेंथ, राईट. बट वी आर कन्सिडरिंग द युनिट लेंथ ऑफ द वेवलेंथ, ओके. अँड दॅट युनिट लेंथ ऑफ द वेवलेंथ इमिसिंग हाऊ मच पॉवर, इट इज नथिंग बट द मोनोक्रोमॅटिक इमिसिव्ह पॉवर. क्लिअर? सो आता जर तुम्हाला टोटल जर इमिसिव्ह पॉवर पाहिजे असेल तर तुम्हाला ऑब्वियसली काय घ्यावं लागणार आहे? ऑब्वियसली यू वॉन्ट टू टेक द इंटिग्रेशन, ओके. सो actually this integration varies from 0 to infinity because your wavelength is varies from 0 to infinity, okay. So see here if you want the total emissive power you can calculate the E is equal to integration of 0 to infinity. and कशाचं इंटिग्रेशन करणार? ऑब्वियसली ही जी विथ रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ जी तुमची इमिसिव्ह पॉवर होती त्याचं एक्सप्रेशन अँड इंटू डी लॅम्बडा, ओके. सो अँड दिस युनिट विल हॅव्हिंग दी वॅट पर मीटर स्क्वेअर ऑब्वियसली बिकॉज इट इज अ इमिसिव्ह पॉवर, ओके. आता
ही जी इमिसिव्ह पॉवर जर तुम्ही जर बघितली तर ही ॲक्च्युली आपण दी स्टँडर्ड सरफेससाठी किंवा आयडियल सरफेससाठी कन्सिडर केलेली आहे. पण ॲक्च्युअल रिअल सरफेससाठी जर तुम्हाला करायचे असेल तर त्यासाठी आपण आणखी एक फॅक्टर काय करतो इथं डिफाईन करतो, की जो फॅक्टर काय करतो तुमचा ह्या आयडियल इमिसिव्ह पॉवरला आणि तुमच्या रिअल सरफेस जर असेल तर रिअल सरफेसच्या इमिसिव्ह पॉवरला काय करतो, कोरिलेट करतो. आता बघा, जो वरती जर तुम्ही बघितला, इफ यू सी दी स्टेफन बोल्ट्झमन्स लॉ, तर हा स्टेफन बोल्ट्झमन जो लॉ दिला होता, ॲक्च्युअली दिस लॉ is defined for this black body, right? This law is defined for the black body. But if I ask you to, if you want to calculate the total emissive power of the normal surface or a real surface which is exist in the daily life, then you have to need some correlation between the black body and this real surface, right? So if you want to calculate the emission, from real surface, if you want to calculate the emission from the real surface, then we define here some term over here, and that is nothing but the emissivity of the material. What you will do, you will if you want to calculate the emissive power of the real surface, if you want to calculate the emissive power of the real surface, you will just multiply this emissive power of the black body, with the factor, and that is nothing but the epsilon factor. Okay, you will multiply with this epsilon, and this epsilon is nothing but the emissivity of the material. So I can write this epsilon into this sigma into a into t raised to power 4. Okay, आता बघा मी एरियानं मल्टिप्लाय केलंय, ऑब्वियसली दिस ई व्हॅल्यू विल बी इन वॉट, वॅट. ओके, हे कशामध्ये असणारी एनर्जी तुमची वॅटमध्ये असणार आहे, वी कॅन से पॉवर, राईट. आणि हा ॲप्सलॉन काय आहे, दिस ॲप्सलॉन इज नथिंग बट दी इमिसिव्हिटी ऑफ दी मटेरियल. ओके, म्हणजे जो तुमचा ॲक्च्युअल ऑर रिअल सरफेस आहे त्याची इमिसिव्हिटी किती आहे. नाउ व्हॉट इज दिस इमिसिव्हिटी, विल जस्ट डिस्कस इमिसिव्हिटी ऑफ दी मटेरियल. ओके, विल डिस्कस दॅट व्हॉट इज दिस इमिसिव्हिटी ऑफ दी मटेरियल. अगेन सी हिअर, आता ऑब्वियसली आपण काय करतो इथं ब्लॅक बॉडीला आणि आपल्या ॲक्च्युअल रिअल सरफेसला काय करतोय, कम्पेअर करतोय. मग इथनं मी इमिसिव्हिटी काय सांगू शकतो, इट इज नथिंग बट दी इमिसिव्ह पॉवर ऑफ द रिअल सरफेस डिवाइड बाय द इमिसिव्ह पॉवर ऑफ द ब्लॅक बॉडी. ओके, सो इफ आय वॉन्ट टू डिफाईन the emissivity of the material, this emissivity of the material is nothing but the ability of the surface, it is nothing but the ability of a surface of a body to radiate the heat. Okay, म्हणजे ब्लॅक बॉडीच्या कंपॅरिझनमध्ये तुमचा जो ॲक्च्युअल और रिअल सरफेस आहे तो किती हीट रॅडिएट करतो, दॅट इज नथिंग बट द कंपॅरिझन इज डन बाय विथ द हेल्प ऑफ दिस ॲप्सलॉन फॅक्टर. ओके, अँड इट इज नथिंग बट द इमिसिव्हिटी ऑफ द मटेरियल. सो इफ आय वॉन्ट टू गिव्ह द मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस इमिसिव्हिटी, वी कॅन कॅल्क्युलेट दिस इमिसिव्हिटी विथ द expression that is nothing but the epsilon is equal to E divided by EB, and obviously this E will be nothing but the emissive power, this is nothing but the emissive power of any body. Okay, emissive power of any body की ज्या बॉडीचं तुम्ही ॲक्च्युअली काय करताय, कंपॅरिझन करताय, and this EB is nothing but the emissive power of the black body. Okay, this is nothing but the emissive power of black body. Clear झाला आता. So this is also important from the exam point of view, the emissivity of the material. They can ask you the formula for this emissivity of the material. The 4 options will be there, and you have to choose the correct one. Okay, now see, next we want to discuss some important points regarding the exam, that is nothing but the absorptivity, reflectivity and transmissivity. Okay, this is very important from the exam point of view in the topic of the radiation. So let's discuss that one. What is meant by the absorptivity, what is meant by the reflectivity, and what is meant by the transmissivity. Okay, so what we want to discuss, that is meant the absorptivity. Next, that is nothing but the reflectivity, and what, that is nothing but the transmissivity. Okay, so let me give you example over here so that I can correlate this all 3 points. See here, suppose for example there is any medium or any substance over which the radiated heat, let's say here the source of the radiation, and this source radiating some heat over here, and let's say the radiated heat getting incident on this surface. Okay, या surface वरती तुमची जी radiated heat आहे ती काय होते, इथं coincide होते, बरोबर, किंवा incident होते. मग आता बघा इथं incident झाल्यानंतर आफ्टर द गेटिंग incident over here, आपण आत्ताच बघितलं की जी radiation आहे त्याच्या प्रॉपर्टीज ज्या आहे की radiation तुमचं
तुमचं काय होऊ शकतं, रिफ्लेक्ट पण होऊ शकतं, ॲब्झॉर्ब पण होऊ शकतं, ट्रान्समिट पण होऊ शकतं किंवा स्कॅटर पण होऊ शकतं. ओके, सो आपण काय करूया आता सगळ्या केसेस इथं अजूम करूया की फॉर एक्झाम्पल इथं जी तुमची इन्सिडंट झालेली जी रेडिएशन होतं, लेट्स से विल कन्सिडर हिअर द इंटेन्सिटी ऑफ द रेडिएशन. इथं आपण काय कन्सिडर करणार आहे, इंटेन्सिटी ऑफ द रेडिएशन, दॅट मीन्स हाऊ मच हीट इज गेटिंग इन्सिडेंटेड ओव्हर देअर. ओके, की तुमची जी हीट तिथं इन्सिडेंट झालेली आहे तर त्याची इंटेन्सिटी किती आहे. ओके, now generally this intensity of this radiation is denoted by letter capital G. ओके, कॅपिटल जी ना आपण याला डिनोट करतो. आणि लेट्स से की इथं जो इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन जी इन्सिडेंट झालेली आहे ती किती इन्सिडेंट झालेली आहे, जी एवढी काय झालेली आहे, इन्सिडेंट झालेली आहे, असं आपण काय करूया, अज्युम करूया. मग आता नेक्स्ट जर आपण बघितलं तर काही पण याच्यामधल्या चारही केसेस पॉसिबल आहे. कोणकोणत्या चार केसेस, की इथं लाईट किंवा कोणती पण तुमचं रेडिएटेड हीट इथं इन्सिडेंट झाल्यानंतर ती इथं जागीच काय होणार आहे, स्कॅटर्ड होणार आहे. ओके, दिस इज वन केस इज पॉसिबल. नेक्स्ट केस मी काय सांगू शकतो की सम पार्ट ऑफ दिस रेडिएशन विल गेट रिफ्लेक्टेड. ओके, सम पार्ट ऑफ दिस रेडिएशन कॅन रिफ्लेक्ट ओव्हर हिअर. ओके, काही पार्ट काय होऊ शकतो, इथं रिफ्लेक्ट होऊ शकतो. आणि जो रिफ्लेक्टेड पार्ट आहे, लेट्स से दॅट रिफ्लेक्टेड पार्ट आय एम डिनोटेड बाय लेटर जी सफिक्स आर. ओके, जी सफिक्स आरनं मी काय करतो, याला डिनोट करतोय. जी सफिक्स आर म्हणजे काय, आर इज फॉर रिफ्लेक्टेड. ओके, मग आता हे जे रिफ्लेक्टेड आहे ते नॉर्मल रेग्युलर रिफ्लेक्शन असू शकतं किंवा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन असू शकतं. ओके, म्हणजेच तुमचं नॉर्मल रिफ्लेक्शन म्हणजे काय, की इथं जी नॉर्मल आहे या नॉर्मल बरोबर इन्सिडंट लाईट आणि तुमचे रिफ्लेक्टेड लाईट ते काय करत आहे, दे आर मेकिंग दी इक्वल अँगल ओव्हर देअर, राईट. और डिफ्यूज लाईट मीन्स दे आर नॉट मेकिंग दी इक्वल अँगल ओव्हर देअर, राईट. व्हॉट दी नेक्स्ट कॅन हॅपन ओव्हर हिअर, दॅट दी की जी तुमची इन्सिडंट लाईट झालेली आहे दी सम पार्ट ऑफ दी लाईट गेट ॲब्झॉर्ब ओव्हर हिअर. काही लाईट काय होणार किंवा काही रेडिएशन जे आहे ते काय होऊ शकतं, इथं ॲब्झॉर्ब होऊ शकतं. ओके, दे कॅन बी ॲब्झॉर्ब ओव्हर हिअर and that converted into the internal heat energy. कारण बघा जे absorbed झालेली heat आहे obviously it will be the part of the internal energy, so I can say over here it is converted into internal energy. Okay, it will convert it into internal energy. Clear? So next बघा, what are the next cases possible over here, that the whatever the incident light is getting over here, the some part of the radiation can get transmitted over here. ओके, इथले काही लाईट काय ॲज इट इज काय होऊ शकते, त्या सरफेस थ्रू किंवा त्या मीडिया थ्रू काय होऊ शकते, ट्रान्समिट होऊ शकते. सो आय एम सेईंग इट ॲज अ ट्रान्समिटेड. ओके, याला काय म्हणतो मी, ट्रान्समिटेड. अँड आय विल डिनोट इट बाय जी सफिक्स टी. ओके, जी सफिक्स टी मीन्स ट्रान्समिटेड. आणि जे ॲब्झॉर्ब झालेले आहे, लेट मी राईट विथ दी दिस ॲब्झॉर्ब विल डिनोटेड बाय जी सफिक्स ए. ओके, जी ए मीन्स वॉट, इट इज नथिंग बट द ॲब्झॉर्ब रेडिएशन. मग आता इथं बघा आपण तीन रेडिएशन बघितलेलं आहे. कोणकोणते इम्पॉर्टंट, दॅट इज नथिंग बट द जी आर इज नथिंग बट द रिफ्लेक्टेड, जी ए इज नथिंग बट द ॲब्झॉर्ब, अँड जी टी इज नथिंग बट द ट्रान्समिटेड. ओके, नाव सी हिअर, मला सांगा, इफ यू अप्लाय द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ओव्हर हिअर, तुम्ही जर लॉ ऑफ कन्झर्वेशन जर अप्लाय केलं किंवा बाय कन्झर्वेशन, मी काय म्हणू शकतो, बाय कन्झर्वेशन ऑफ द हीट एनर्जी, what I can say, I can say that G will be equal to GA plus GR, that is nothing but the reflected, plus GT, that is nothing but transmitted. This amount will be very small, whatever the scattered light is, that is nothing but the very small amount, so we will not consider over here. So by conservation, if you see here, the G will be equal to GA plus GR plus GT. Okay, now what I am doing, I just dividing by both side with the help of G. Okay, मी काय करतो, G ना आता दोन्ही साइडला डिवाइड करतो. If I divide by G on both side, it will become G by G equal to GA by G plus GR by G plus GT by G, right? Now see here, आता इथं जर बघितलं तर जी बाय जी विल बिकम 1. ओके, जी बाय जी विल बिकम 1. नेक्स्ट जर बघितलं तर व्हॉट दिस जी ए बाय जी रिप्रेझेंटिंग, हा जी ए बाय जी काय रिप्रेझेंट करतोय, इफ यू सी हिअर, दिस जी इज नथिंग बट द टोटल इन्सिडंट रेडिएशन अँड दिस जी ए इज नथिंग बट द ॲब्झॉर्ब्ड रेडिएशन. बरोबर, मग आता मी काय करतोय की ॲक्च्युली हा जो फॅक्टर आहे किंवा हा जो फॅक्टर आहे, हा फॅक्टर काय रिप्रेझेंट करतो, इट इज रिप्रेझेंटिंग नथिंग बट दी हाऊ मच दी हीट इज गेटिंग ॲब्झॉर्ब्ड ओव्हर देअर, राईट. किती रेडिएशन तुमचे इन्सिडेंट झाले होते आणि त्याच्यापैकी किती रेडिएशन काय झालेले ॲब्झॉर्ब झालेलं आहे, म्हणजे त्याचा काय करतोय, त्याचा एक अमाऊंट तो काय करतो इथं रिप्रेझेंट करतोय. सो दिस जी ए बाय जी विल बी नथिंग बट दी ॲब्झॉर्बिव्हिटी. ओके, याला काय म्हणणार आहे आपण, ॲब्झॉर्बिव्हिटी. सो दिस ॲब्झॉर्बिव्हिटी विल जस्ट डिनोटेड बाय लेटर अल्फा, will denote it by letter alpha. Next, इथं जर बघितलं तर जी आर बाय जी, दिस जी आर बाय जी इज नथिंग बट दी हाऊ मच अमाऊंट ऑफ radiated heat is getting reflected over there. Okay, so we'll call it as a reflectivity and we'll just denote this reflectivity with the help of the letter rho. Okay, with the help of the letter rho we'll denote that. And next, if you see this GT by G is nothing but the amount of
radiated is getting transmitted. Okay, so we'll denote it by letter tau. Okay, so this will denote by letter tau. So if you see here, आपल्याला काय भेटलेलं आहे, this alpha factor we have getting, this rho factor we have got, and this tau factor we have got. If you see here, the summation of this alpha plus rho plus tau is nothing but the equal to 1. Okay, this is important from the exam point of view. याच्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. दॅट समेशन ऑफ दिस ॲब्झॉर्टिव्हिटी, याला काय म्हणतोय आपण, ॲब्झॉर्टिव्हिटी. नेक्स्ट आपण जर बघितलं, दिस रो इज नथिंग बट दी रिफ्लेक्टिव्हिटी, and this tau is nothing but what, this is nothing but the transmissivity, right? So the summation of this absorptivity, reflectivity and transmissivity is nothing but equal to 1. Okay, याच्यावरती क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. नाऊ आता तुमचा जो ॲक्च्युअल सरफेस आहे, तो ॲक्च्युअल सरफेसची ॲब्झॉर्टिव्हिटी किती आहे, किंवा ॲक्च्युअल सरफेसची रिफ्लेक्टिव्हिटी किती आहे, किंवा ॲक्च्युअल सरफेसची ट्रान्समिटिव्हिटी किती आहे, त्याच्यानुसार आपण काय करतो असो, डिफरंट कॅटेगरीज आपण केलेल्या आहे, किंवा डिफरंट बॉडीज आपण काय केलेल्या आहे, फॉर्म केलेल्या आहे. ओके, सो लेट्स डिस्कस दॅट. सपोज इज देअर एनी सरफेस, किंवा असं एखादा मटेरियल आहे, किंवा अशी एखादी बॉडी आहे की त्या बॉडीची जी ॲब्झॉर्टिव्हिटी आहे, दॅट ॲब्झॉर्टिव्हिटी इज इक्वल टू 1, and the reflectivity is 0 and tau is 0. That means what is the meaning of this one, that की जेवढी पण लाईट तुम्ही किंवा जेवढी पण रेडिएशन त्याच्यावरती इन्सिडंट करणार आहे, ती कंप्लीट लाईट काय होणार आहे, त्या बॉडीमध्ये ॲब्झॉर्ब होणार आहे. मग अशी कोणती बॉडी आहे की जी कंप्लीटली लाईटला किंवा कंप्लीट रेडिएशनला ॲब्झॉर्ब करू शकते, काहीच रिफ्लेक्ट होत नाही किंवा काहीच ट्रान्समिट होत नाही, तर दॅट बॉडी विल बी कॉल्ड ॲज अ ब्लॅक बॉडी. त्या बॉडीला आपण काय म्हणणार, ब्लॅक बॉडी म्हणणार. अँड ॲक्च्युली दिस बॉडी डज नॉट एक्झिस्ट इन प्रॅक्टिस. ओके, वी कॅन से in practice this does not exist. Okay, in practice does not exist. Okay, सो याच्यावरती तुम्हाला डायरेक्टली एक्झाममध्ये क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो की अल्फाची व्हॅल्यू एवढी आहे, रोची व्हॅल्यू एवढी आहे, टाऊची व्हॅल्यू एवढी आहे, तर विच टाईप ऑफ बॉडी इज दिस. ओके, याच्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. सो नेक्स्ट जर बघितलं, आता सपोज सेकंड केस जर बघितली, अशी केस आहे की एक बॉडी आहे की ती फक्त काय करते, जी पण इन्सिडंट रेडिएशन आहे त्याला फक्त ॲब्झॉर्ब करते किंवा रिफ्लेक्ट करते. ओके, नन ऑफ द हीट इज गेटिंग और नन ऑफ द रेडिएशन इज गेटिंग ट्रान्समिटेड. सो आय कॅन से दिस अल्फा प्लस रो इज इक्वल टू 1 अँड टाऊ इज इक्वल टू 0. ओके, म्हणजे कंप्लीट जी रेडिएशन आहे ते एक तर ॲब्झॉर्ब होतं आहे किंवा रिफ्लेक्ट होतं आहे, बट नन ऑफ दी रेडिएशन इज गेटिंग ट्रान्समिटेड. सो दिस टाईप ऑफ द बॉडी विल बी कॉल्ड ॲज अ ओपॅक बॉडी. ओके, याला काय म्हणू शकतो आपण, ओपॅक बॉडी. अँड ॲक्च्युली दी मेटल्स आणि लिक्विड जे आहे दे कॅन बिहेव लाईक दिस. सो वी कॅन गिव्ह द एक्झाम्पल ओव्हर हिअर, दी metal and liquids and glasses. Okay, काही ग्लास जे आहे दॅट कॅन बी ॲक्ट लाईक दिस. ओके, नाव इफ यू सी दी नेक्स्ट जर केस जर बघितली, इफ युअर बॉडी इज सच दॅट इज कम्प्लिटली रिफ्लेक्टिंग दी लाईट. ओके, और किंवा जे पण तुमच्या बॉडीवरती जे पण इन्सिडंट रेडिएशन आहे ते कंप्लीट रेडिएशन काय होतं, रिफ्लेक्ट होतं आहे. नन ऑफ द रेडिएशन गेटिंग ॲब्झॉर्ब और नन ऑफ द रेडिएशन गेटिंग ट्रान्समिटेड. सो व्हॉट वी कॅन से, द अल्फा इज इक्वल टू 0, रो इज इक्वल टू 1 अँड टाऊ इज इक्वल टू 0. So such type of the bodies will be called as a white body. Okay, this body will be called as a white body. And some of the gases such as the hydrogen, nitrogen and oxygen, some of the gases can act like this. That means they are completely reflecting the radiation and they are not absorbing any radiation or they are not transmitting any radiation. Okay, so we can give the example of the gases such as the hydrogen, nitrogen, or we can say the oxygen. Okay, so these are the gases which can act as a white body. नेक्स्ट जर बघितलं आपण, इफ देर इज अ बॉडी विच हॅविंग अ युनिफॉर्म बिहेवियर, दॅट मीन्स हाऊ कॅन वी से दॅट युनिफॉर्म बिहेवियर. Uniform behavior means that body is also reflecting, it is also absorbing and it is also transmitting the heat radiation. Okay, so we can say alpha is equal to rho is equal to tau. That means there is a equal absorption, there is a equal reflection and there is a equal transmission. If such type of the body is exist, we can say it is nothing but the uniform over entire wavelength. Okay, uniform over entire wavelength, it is nothing but the uniform over entire wavelength. Such type of the bodies will be called as a gray body. आपण अशा बॉडीला काय म्हणणार आहे, ग्रे बॉडी म्हणणार आहे. बघा इथं ज्या पण आपण 4 टाईपच्या बॉडीज डिस्कस केलेल्या आहे, दे आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम द एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. आणि जे पण इथं की पॉईंट सांगितलेलं आहे ते सगळे काय आहे, इम्पॉर्टंट आहे. ओके, ह्या ग्रे बॉडीच्या बाबतीत आपण काय म्हणू शकतो की ॲब्झॉर्प्टिव्हिटी जे आहे डज नॉट व्हॅरी विथ द टेम्परेचर अँड वेवलेंथ ऑफ द इन्सिडंट रेडिएशन. ओके, याची जी ॲब्झॉर्प्टिव्हिटी आहे, द ॲब्झॉर्प्टिव्हिटी does not vary with temperature and wavelength
does not vary with temperature and wavelength of incident radiation. Okay, of incident radiation. That means ही जी ग्रे बॉडी असणार आहे ते ग्रे बॉडीची जी ॲब्झॉर्टिव्हिटी आहे इट इज नॉट डिपेंड अपॉन that absorptivity is not depend upon what temperature and wavelength of the incident radiation. But if you see the another bodies, ह्या another bodies ज्या आहे त्या another बॉडीच्या ज्या absorptivity आहे ती काय करते तुमचं टेम्परेचर आणि वेवलेंथवरती काय करते डिपेंड करते. ओके, क्लिअर. सो दिस इज ऑल अबाउट दी these 4 types of the bodies. Now last I want to discuss with you की जर अशी एखादी बॉडी जर तुमच्याकडे एक्झिस्ट करत असेल की त्या बॉडीची जी ॲब्झॉर्टिव्हिटी आहे इट इज व्हॅरिंग विथ रिस्पेक्ट टू दी वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, दॅट विल बी कॉल्ड ॲज अ कलर बॉडी. ओके, दी लास्ट बॉडी आय एम डिफायनिंग ओव्हर हिअर दॅट इज नथिंग बट दी कलर्ड बॉडी. ओके, मग आता कलर्ड बॉडी कोणाला म्हणणार तुम्ही? इफ दी बॉडी वी कॅन से दी absorptivity of a body or of a surface varies with the wavelength of radiation. ओके, म्हणजे रेडिएशनची जी वेवलेंथ आहे त्याच्यावरती जर तुमची ॲब्झॉर्टिव्हिटी जर डिपेंड करत असेल तर दॅट बॉडी विल बी कॉल्ड ॲज अ कलर बॉडी, अँड इफ इट डज नॉट डिपेंड देन वी कॉल्ड इट ॲज अ ग्रे बॉडी. ओके, त्याला आपण काय म्हटलं होतं? ग्रे बॉडी म्हटलं होतं. क्लिअर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन दी रेडिएशन टॉपिक, अँड विल जस्ट डिस्कस दी लास्ट टॉपिक ओवर हिअर इन दी रेडिएशन. इट इज अ व्हेरी शॉर्ट टॉपिक अँड दॅट इज नथिंग बट दी Kirchhoff's law. Okay, actually it is not mentioned in your syllabus but it is just related to this radiation, and we'll discuss it in short. Okay, that is nothing but the Kirchhoff's law. Okay, Kirchhoff's law. Now what this actually law states that at any temperature the ratio of the total emissive power to the total absorptivity is a constant. What this law states that the ratio at any temperature the ratio of total emissive power E. Okay, emissive power माहिती आहे आपण कशाने डिनोट केलं होतं? E न to the total absorptivity absorptivity ला कशाने डिनोट केलं होतं? we are denoted it by alpha, right? Is constant for all substances which are in thermal equilibrium. Okay, which are in thermal equilibrium with their environment. That means what we are saying, if there are the substances which are in thermal equilibrium with their environment, then the emissive power and जो absorptivity आहे याचा जो रेशो आहे that is nothing but the E divided by alpha will be constant for these substances. Okay, at any temperature. But what is the requirement? That substances should be in thermal equilibrium with their environment. Okay, clear. So emissivity of the body is equal to its absorptivity when the body remain in the thermal equilibrium with surrounding. Okay, and this is also the key point over here. काय सांगितलं आपण की emissivity of a body is equal to its absorptivity. आता emissive power जी आहे किंवा emissivity जी आहे that is nothing but the epsilon. emissivity म्हणजे काय आहे? epsilon. This epsilon will be equal to alpha. That is emissivity is equal to absorptivity. म्हणजे जेवढं तुम्ही emit करताय तेवढंच तुम्ही काय करताय? absorb करताय. Okay, when the body is in thermal equilibrium with the surrounding. Okay, when body is in thermal equilibrium with surrounding, right? म्हणजेच मी काय म्हणतोय की जर तुमची बॉडी इफ इट इज इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम विथ द सराउंडिंग. नाउ व्हॉट इज मीन बाय द थर्मल इक्विलिब्रियम दॅट यू ऑल नो. ओके, जस्ट वी हॅव डिस्कस इन द बेसिक ओनली. आता थर्मल इक्विलिब्रियममध्ये जर असेल बॉडी विथ इट सराउंडिंग तर त्या बॉडीची जी इमिसिव्हिटी आहे म्हणजे जेवढी ती इमिट करणार आहे इट विल बी इक्वल टू ॲब्झॉर्प्टिव्हिटी. दॅट इज नथिंग बट दी दॅट हाऊ मच अमाऊंट इट इज गेटिंग ॲब्झॉर्ब ओव्हर देअर, राईट? सो इमिसिव्हिटी विल बी इक्वल टू ॲब्झॉर्प्टिव्हिटी. Again the Lambert cosine law is there but that is not in your syllabus and that will not discuss over here. So this
this is regarding the complete radiation and convection. Okay, in the last lecture we have discussed the complete mode of the heat transfer by conduction, and in this lecture we have discussed the complete mode of the heat transfer, or how heat is getting transferred with the help of the convection and radiation process. Okay, so this was the complete discussion regarding it. Now this is the end of the heat transfer topic in your syllabus. Up to this we have finish the thermodynamics and the heat transfer from your syllabus. In the next we'll start the different power plants. Okay, theory regarding the different power plant and what are the different terminologies important from the exam point of view. So we'll stop here, and we'll meet in the next. Thank you.